जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सर्वांनी आपले मोबाईल फोन्स फ्लाईट मोड वरती आणि स्विच ऑफ करून ठेवायचे। सरस्वतीयं विद्यानां देवता ज्ञानदायिनी अस्या वरद हस्तेन ज्ञानवान खलु मानवा। अर्थात विद्येची देवता सरस्वती हिच्या कृपेनेच अखिल मानवजात ही ज्ञानवान झालेली आहे। अशा विद्येची देवता सरस्वतीला शब्दसुमनांनी शब्दार्पण करून मी आपल्या कार्यक्रमाची सुरुवात करतो। भारतरत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या आणि भारत घडवणाऱ्या अशा अनेक महान सुपुत्रांना घडवणारी संस्था म्हणून आपल्या कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे अर्थात COEPचा अखिल ब्रह्मांडात गौरव आहे। अशा या कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे अर्थात COEP मध्ये मी आपल्या सर्व पाहुण्यांचं स्वागत करतो। इंजिनियर्स डेच्या निमित्ताने मित्रांनो, आज इंजिनियर्स डेच्या निमित्ताने COEP अल्युमनाय असोसिएशन द्वारे आयोजित COEP अभिमान पुरस्कार वितरणात आज आपण सर्वजण जमलेलो आहोत। विविध क्षेत्रांमध्ये अगदी जागतिक दर्जाचं कार्य करत असलेल्या COEPच्या गुणवंत, यशवंत, कीर्तिवंत अशा सर्व माजी विद्यार्थ्यांना गौरवान्वित करण्याचा हा क्षण। या क्षणाचा मान वाढवण्यासाठी आज आपल्या सर्वांमध्ये उपस्थित आहेत महाराष्ट्र राज्याचे माननीय राज्यपाल आणि COEP टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीचे कुलपती आदरणीय श्री भगतसिंह कोश्यारी जी। मी COEP अल्युमनाय असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री भरत गीते यांना विनंती करतो की त्यांनी आदरणीय राज्यपाल महोदयांचं COEPच्या परिसरात स्वागत करावं। या स्वागताचं विशिष्ट वैशिष्ट्य म्हणजे COEP अल्युमनाय असोसिएशन द्वारे एक आठवण म्हणून माननीय राज्यपालांना एक मोठं मोमेंटो देण्यात येतोय। धन्यवाद। आज आपल्या कार्यक्रमाला विशेष उपस्थिती लाभली आहे तंत्रशिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य याचे आदरणीय संचालक माननीय डॉक्टर अभय वाघ सरांची। मी COEP टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीचे ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर प्राध्यापक डॉक्टर मुकुल सुतावणे सरांना विनंती करतो की त्यांनी वाघ सरांचं स्वागत करावं। व्यासपीठावरती उपस्थित COEPच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष श्री प्रतापराव पवार यांचं स्वागत करण्याची विनंती मी माजी विद्यार्थी संघटनेचे सचिव प्राध्यापक डॉक्टर सुजित परदेशी सरांना करतो। मित्रांनो, कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेच्या जडणघडणीमध्ये त्याच्या माजी विद्यार्थ्यांचं योगदान अगदी बहुमूल्य असतं। त्याचप्रमाणे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणेला कॉलेज ऑफ एक्सलन्स पुणे बनवण्यात आपल्या माजी विद्यार्थ्यांचा अगदी सिंहाचा वाटा आहे। श्रुतम चे वयत कंठ काकीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुकंकारयेत। अर्थात हा रस्ता काट्यांनी भरलेला असला तरी तो आम्ही मुद्दामून निवडतो आहोत, असा रस्ता निवडून तो पादाक्रांत करणारे विद्यार्थी म्हणजे COEPचे विद्यार्थी, अशी आपली जगात ओळख आहे।
अशा माजी विद्यार्थ्यांच्या आणि सीओईपी या संस्थेच्या मधला दुवा म्हणजे आपलं सीओईपी अलुमनाय असोसिएशन. मी सीओईपी अलुमनायचे विद्यमान अध्यक्ष, अतिशय प्रथितयश अशा टोराल इंडिया या कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि सीईओ श्री भरत गीते यांना विनंती करतो की त्यांनी कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक आपल्या समोर मांडावं. Very good morning to all. Honorable Chief Guest, the Governor of Maharashtra, Shri Bhagat Singh Koshari ji, Guest Speaker Shri Gaur Gopal Das, Director Technical Education Maharashtra Dr. Abhay Wagh, BOG Chairman Shri Prataprao Pawar, Director COEP Tech University Professor Mukul Sutavne, Office Bearer, GB members of Alumni Association, distinguished guests, our professors, staff, notable alumni, and students present here, ladies and gentlemen. I wish you all a very happy Engineers Day, though it is belated, but it's an Engineers Day celebration. And welcome you all to 30th COEP ABHIMAN Award 2022. Let's take a moment to remember Sir Vishweshwarya, a notable COEP alumni, Bharat Ratna, who is considered to be first engineer of India. Piyush, thank you very much for introduction. One thing I would like to add in my introduction is I am also past student of the same college. I graduated in 2005 and feel incredibly proud to be your host today. This great institution was established in 1854 and is one of the India's oldest and most respected. This year marks its 160th anniversary. An institution, though, is an empty building without its people. So therefore, before we move on with the event, I would like to give my regards and appreciation to all who have worked hard to make today possible, especially all members of Alumni Association and the college for giving us all the auditorium and the space to conduct this program. The COEP Alumni Association was first established in 1993 to foster a lifelong association connection between the college and its graduate. We are proud to have over 21,000 alumni registered as a lifetime member of association. Some of the key activities we undertake are mentorship program for all year students, support club works towards the economically weaker student for their college fees, tuition fees, hostel mess through scholarship, crowdfunding. So far, we have helped 150 students through 1.5 crore, and this was possible because of your kind support. Thank you very much. CXO Club brings the COEP stalwart, Nitin Paranspe, today's poster boy, Lakshman Narsiha, who was featured through Mohit Gundecha last year with our fireside chat CXO Club activity, to get connected with students and alumni and inspire them through their success stories. In our alumni journey, we have seen many people support us in a different capacity. We have late Gauri Shah's parent who donated 5 crore. It's a big amount. And in her memory towards the newly constructed computer engineering building. Many people who are present here today but don't want to be mentioned have also donated generously. Thank you very much. As you know, we are working on multiple projects, primarily infrastructure of campus and education. No donation, either in cash, kind, or resources, is too small. Come together, COEPN, support our alma mater. For those looking for a way to contribute, I would request you to please get in touch with our alumni office. Finally, I would look up to you all today present here to spread the word of Alumni Association's excellent work. COEP has always stood for excellence in leadership and technical education, and that's my message for our students present here today. Let's have a growth mindset and pursue excellence in everything we do. Now, if any of you are looking for role models and great personalities, you don't have to go very far. The 5 distinguished alumni
we have identified and invited here today are inspiring success stories in their unique way. Sri Gaur Gopal Das ji, a global known life coach whose motivational speeches are having billions of views. Mr. Vinayak Pai, CEO, MD, and steering leader of India's top infrastructure project, Tata Projects. Mr. Jagdish Kadam, founder chairman, Rajpath Infracon, holds a Guinness World Record for constructing the longest bituminous concrete road. Mr. Satish Kandare, IPS ADGP, the first police chief of Union Territory of Ladakh. Mr. Vilas Taude, ex-MD and CEO, SR Oil and Gas, his contribution towards the non-conventional coal bed methane is exceptional. I congratulate all of you and wish you all the best to make us more proud. On that note, I will leave the stage to Honorable Chief Guest, the Governor of Maharashtra, Shri Bhagat Singh Koshyari ji, and thank him for taking valuable time to be with us today. Before I go, I want to mention a cheerful, and I want to applaud and a nice cheerful thing from the balcony especially. One thing I want to mention is Awaz Kunata. Awaz Kunata. Thank you very much. धन्यवाद भरत गीते सर. सांगण्यास अतिशय आनंद होतो की भरत गीते हे आजवरचे COEP Alumni Associationचे सगळ्यात तरुण असे अध्यक्ष आहेत आणि ते त्यांच्या आवाज कुणाचा यामधून तुम्हाला नक्कीच जाणवला असेल. आता वेळ आहे ती COEP Alumni Association द्वारे निर्मित स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्याची. मी माननीय राज्यपाल महोदय आणि व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवरांना अशी विनंती करतो की त्यांनी या सोव्हिनियरचे अर्थात स्मरणिकेचे प्रकाशन करावे. सर्व मान्यवरांचे आभार. याचबरोबर COEP Alumni Association द्वारे निर्मित एका अतिशय दर्जेदार आणि उत्कृष्ट चित्रफितीचे लोकार्पण करण्याची विनंती मी माननीय राज्यपाल महोदयांना करतो. प्रतिकात्मक स्वरूपात आपण चित्रफितीचे लोकार्पण करत आहोत. Another day at India's Grand Lady, and today among the world's leading engineering universities, the College of Engineering Pune. This 168 years old legacy in the engineering education, colloquially called as COEP, takes pride in having produced more than 50,000 alumni spread worldwide and contributing mankind through creation of technology. The list starts with none other than Bharat Ratna Vishveshwaraya and continues eternally thereafter. The bright learner of today, the bright student of today, transforms to the contributing alumni of tomorrow, and it all starts with and on this campus. Great campus, great institute, great alumni. COEP was, is, and shall remain the temple of education for everyone. Its students today, forming an alumnus of 50,000, serve in all parts of the world at desirable places and positions. Backbone of engineering education is the laboratory. Industrial grade laboratories at COEP are very, very crucial. Corridors of this institution has taught its students to walk miles into the world. It's for this reason that the institute is beyond an education in engineering. It's an ecosystem that teaches how to live life and grow. The tradition is that the seniors teach the juniors about all that needs to be learned, even beyond engineering. You can see animated discussions at this very spot from technology, engineering to life.
Many people claim to have spent some memorable evenings here, planning for the future and dreaming of doing something big and different. The college has given India some of its most well-known and admired industry leaders. All of them have gone on to make India proud with their achievements. Now, change is in the air. Time does not stop for anyone, and with each day come changes. The college has ensured it stays on top of those changes, be it tech or life in general. To achieve greatness, the campus has all the important prerequisites such as expansive and balanced campus, experienced faculty, multiple club societies, and state-of-the-art hostel facilities that give opportunities to bring out the best in everyone. Life here is indescribably beautiful. The college curriculum is a great mix of academics, extracurricular activities and sports facilities. There is an energetic alumni team which tries to bring alumni together for the noble cause of giving it back to the college through its various clubs, which include CXO and student support. Four years at COEP were a lot of fun, a lot of hard work, great teachers to learn from, wonderful campus, from the boat club, the classrooms, and a great set of students who became friends, and many of them continue to be friends even today. My best wishes to all of you, my best wishes to the Alumni Association and to the college as well. Namaste and hello everybody. The very name COEP makes me extremely nostalgic. I go down the memory lane and reflect upon the ancientness of our college, the antiquity of our heritage buildings, the liveliness of the campus, the expertise of our teachers, our professors, our lecturers, the enthusiasm of our students at COEP, the excitement of the festivals at the college, the anticipation of the placements. I feel so extremely privileged and grateful to be a part of such an incredible institution and college as the College of Engineering, Pune. And I'm also so very grateful and so happy to see the wonderful work that the COEP Alumni Association is doing. My best wishes and prayers for both COEP and the COEP Alumni Association. Whatever I am today, the credit goes to my alma mater, COEP. And I request all the alumni to join our Alumni Association. Thank you. COEP as an institution doesn't need an introduction. What it needs is those who have passed through its haloed portals to form an endearing body of alumni that take care of each other while taking the institution to higher levels of fame and glory. After getting into our business, we decided to give it back to the society. So we thought the best opportunity is to help the students from where I graduated. I am very thankful to all the members of COEP Alumni Association for supporting me academically and financially, and I wish I will continue this legacy. Thank you. Come together, COEPians. Let's strengthen our identity while making our alma mater stand out as center of excellence beyond excellence. Let's celebrate how far we have come and also demonstrate we still have a long way to go, not only as engineers, but as a mentor, guide, and pillar of strength. As another sun rises on the boat club and spreads its glory over our beautiful campus, where we spent such wonderful years, not staying connected with old friends is surely a day wasted. We are here, waiting now and forever till we connect with all of you. Come connect with us now. या अतिशय उत्कृष्ट अशा चित्रफितीसाठी COEP अलमनाय असोसिएशनचे मनपूर्वक आभार. आणि मित्रांनो, यानंतर आपण वळत आहोत आजच्या गौरव क्षणाकडे, अर्थात COEP अभिमान पुरस्कार या COEP अलमनाय असोसिएशन द्वारे वितरित केल्या जाणाऱ्या सन्मानाकडे. मी माननीय राज्यपाल महोदयांना विनंती करतो की त्यांनी सर्व पुरस्कारार्थींचा सन्मान करावा.
सर्वप्रथम मी व्यासपीठावर आमंत्रित करतो श्री विनायक पै यांना. श्री विनायक पै हे COEPच्या 1987 बॅचचे माजी विद्यार्थी आहेत. ते इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आहेत. ते टाटा प्रोजेक्ट्सचे मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून काम पाहतात. भारताला वेगळी उंची देणाऱ्या सेंट्रल व्हिस्टा किंवा मुंबईच्या ट्रान्स हार्बर लिंक सारख्या अनेक महत्वाच्या प्रोजेक्ट्सवरती त्यांनी आपलं भरीव योगदान दिलेलं आहे. यानंतर मी आमंत्रित करतो श्री जगदीश कदम यांना. श्री जगदीश कदम हे COEPच्या 1986 बॅचच्या सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे माजी विद्यार्थी आहेत. ते अतिशय प्रथित यश अशा राजपथ इन्फ्राकॉन या कंपनीचे चेअरमन आहेत, डिरेक्टर आहेत. त्यांना आजपर्यंत मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज कडून अनेक मान सन्मान मिळालेले आहेत. आणि विशेष बाब म्हणजे 75 किलोमीटर्सचा रस्ता अतिशय कमी वेळामध्ये बांधण्याचा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड त्यांच्या नावावर आहे. देशाला राजपथावर नेण्याच्या आपल्या कामगिरीचा आम्हा सर्व COEPiansना अभिमान वाटतो. जगदीशजी. यानंतर मी व्यासपीठावर आमंत्रित करतो श्री सतीश खंदारेजी यांना. सतीश सर हे 1992च्या इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजिनिअरिंगचे आपले माजी विद्यार्थी आहेत. ते IPS ऑफिसर असून तीन देशांशी ज्या भागाची सीमा चिकटून आहे अशा अतिशय महत्वाच्या लडाख भागाचे ते पोलीस महासंचालक म्हणून सध्या काम पाहतात. त्यांच्या तडफदार कामगिरीमुळे आणि पोलीस दलातील सेवेमुळे त्यांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते पोलीस पदकाची सुद्धा प्राप्ती झालेली आहे. तसेच शेरे काश्मीर पदाचे सुद्धा ते मानकरी आहेत. यानंतर मी व्यासपीठावर आमंत्रित करतो श्रीयुत विलास तावडेजी यांना. विलास तावडे सर हे 1984च्या इन्स्ट्रुमेंटेशन ब्रँचचे माजी विद्यार्थी आहेत. ऑइल आणि गॅस या क्षेत्रातलं अतिशय मोठं नाव म्हणून त्यांची आज कीर्ती आहे. अतिशय प्रथित यश अशा SR ऑइल या कंपनीचे ते सेवानिवृत्त मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत. त्यांना ग्लोबल क्लीन एनर्जी अवॉर्ड या पुरस्काराने 2018 मध्ये सन्मानित करण्यात आलेलं आहे. यानंतरचे आपल्या COEP अभिमान पुरस्काराचे मानकरी आहेत श्री गौर गोपाल दास. भारतीय तत्वज्ञानाला साता समुद्रापार पोहोचवून लाखो जनांच्या आयुष्याला एक नवी झळाळी देण्याचं काम श्री गौर गोपाल दास करत असतात. यानंतर मी श्रीयुत गौर गोपाल दास यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या सर्वांना संबोधित करावं. एक अतिशय महत्वाची विनंती, गौर गोपाल दास सरांचं जेव्हा भाषण सुरू असेल तेव्हा कुठल्याही प्रकारची रेकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड आहे. My heartfelt
COEP and all of you all the very best. Thank you very much. Jai Hind, Jai Maharashtra. भारतीय तत्वज्ञानाला सातासमुद्रा पार पोहोचवण्याचं काम श्री गौरगोपाल दास नेहमीच करत असतात. गौरगोपाल दास सरांचं मत मनोगत जरी प्रातिनिधिक स्वरूपात असलं तरी कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धामध्ये आपल्या सर्वच पुरस्काराचे मानकरी आपल्यासोबत त्यांच्या काळातलं अनुभव कथन, त्यांच्या गमती जमती, त्यांचे किस्से आणि त्यांचं मार्गदर्शन करणार आहेत. त्याला आपण सर्वांनी जरूर उपस्थित राहायचंय. यानंतर मी COEPच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष श्री प्रतापराव पवार यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. His Excellency Honorable Governor Crocierji, members of the respective members of the dais, and student friends, having to talk after this fellow is a punishment for you, not for me. So I'll limit my things in 5 minutes, which is allocated to me. Just to take a review about COP, I don't have to tell you what COP is about and what quality of students we have and what kind of illustrious staff we have. But we are definitely trying to make different efforts. Last 20 years with autonomy, with Board of Governors members tried a lot, along with our staff members. It's all teamwork, which whatever we did perform today in the last 20 years is due to total teamwork. Also, very strong support from the government. I do say that not because Dr. Wagh is here, not because the governor is here, but Mr. Fadnavis was kind enough to give us 150 crore sanction and 30 acres of precious land for expansion of COP. And that's our future. I say that's our future because I was in Israel and I realized the students there start practicing their degree or knowledge right in the first year. They're forced to do that, not after graduation. I think COP tomorrow, all the students should be knowledge creators while learning, and they should be ready to get into their own business, their own innovations, or their own good jobs because they have good experience. And our staff will definitely help them. So we want this to be a knowledge creation university. With new education policy government of India has done, it will give us a lot of guidelines to how to proceed. And I think we are thankful to the government of India for guiding us how to proceed in our future. We have a lot of students who are illustrious. There are big list of names. I don't want to take your time. But having this unitary technological industry today, we have more responsibility to see that we excel. I always tell my staff and our members, why are you compared with IIT and other institutes? Why not we talk of world class? Why do people go to Stanford or Oxford? Why don't they come to COP? That's the institution we would like to create. And I'm sure with the staff, with the new freedom, with the new support from the government, I'm sure we'll try our best to do that. And with the potential which our staff has, potential which our students have, I think we will definitely achieve this within time of, it's a matter of time. So I would not take much of your time. Again, I tell you, the staff, Board of Governors have more responsibility. We will try our best along with our staff members. We already started doing success stories. I don't want to repeat that. But at the same time, I would just like to congratulate all the awardees today. They deserve it, definitely. There is no question about it. I congratulate Bharat Gite for organizing this good function and giving them recognition, although you have in your mind, but public recognition is important sometimes, and that to your own college. So it's very appropriate function, well organized. Thank you, Governor Saab. You came all the way here, but of course you are the Vice Chancellor. So naturally, you become first person to be here, and your guidance, your support will take long way for COP. Thank you all. धन्यवाद सर. यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री माननीय चंद्रकांत दादा पाटील यांनी आपल्या सर्वांसाठी एक शुभ संदेश पाठवलाय. तो प्ले करण्याची विनंती मी टेक्निकल टीमला करतो.
पुणे येथील COEP ही इंजिनिअरिंगचं शिक्षण देणारी भारतातीलच नाही तर आशिया खंडातील सगळ्यात गुणवत्ता असणारी शिक्षण संस्था, गुणवत्ता असणारं इंजिनिअरिंग कॉलेज. इतके वर्ष जुनी संस्था असल्यामुळे खूप मोठमोठी मंडळी ह्या संस्थेचं, ह्या इंजिनिअरिंग कॉलेजचे माजी विद्यार्थी आहेत. अलीकडच्या काळामध्ये यांची गुणवत्ता पाहून यांना स्वातंत्र्य दिलं पाहिजे असं लक्षात घेऊन सरकारने यांना स्वायत्त विद्यापीठ म्हणून मान्यता दिली. यापुढे तर यांची प्रगती आणखीन वाढत जाईल. इंजिनियर्स डेच्या निमित्ताने जे विद्यार्थी या ठिकाणी शिकले आणि आयुष्यात मोठे झाले अशांना पुरस्कार देण्याचा कार्यक्रम राज्याचे राज्यपाल महामहिम कोश्यारीजी यांच्या हस्ते होणार आहे. त्या सन्मानाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची माझी इच्छा होती, परंतु मला उपस्थित राहता येणार नाही. मी या सन्मानाच्या कार्यक्रमाला आणि सन्मान ज्यांना मिळणार आहे त्या सगळ्यांना अभिनंदन करण्याच्या बरोबरीने खूप शुभेच्छा देतो. माननीय उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री आदरणीय चंद्रकांत दादांचे मनपूर्वक आभार. मित्रांनो, राष्ट्रभक्तीने ओतप्रोत भरलेल्या महान पुण्यात्मांची भूमी म्हणूनच महाराष्ट्राची देशभरात नव्हे तर जगभरात ओळख आहे. अशा या राष्ट्रभक्त राज्याला लाभलेले माननीय राज्यपाल महोदय देखील एक प्रखर राष्ट्रभक्त आहेत आणि राष्ट्र सर्वोपरी विचारांनीच त्यांनी आपलं आयुष्यभर कार्य केलेलं आहे. असे राज्यपाल आपल्या राज्याला मिळणे हे आपल्या सर्वांचं अवभाग्यच. मी महाराष्ट्र राज्याचे माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री भगतसिंह कोश्यारीजी आणि COEP टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीचे कुलपती यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आम्हा सर्वांना आपलं बहुमूल्य मार्गदर्शन करावं. COEP अलुमनाई एसोसिएशन के द्वारा आयोजित आज के इस सम्मान समारोह में अपने बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय प्रताप राव पवार साहेब, अभय जी, मुकुल सनोले जी और जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया है, ऐसे हमारे श्री भरत गीते जी यहाँ उपस्थित, आज जिन सब का सम्मान किया गया है, ऐसे आदरणीय गौर गोपाल दास जी, दावड़ी साहब, भाई साहब, खंडारी साहब, कदम साहब, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित आमंत्रितगण, उपस्थित छात्र छात्राओं, मैं आप सबको बधाई दूं। उससे पहले मैं संचालक पीयूष को बहुत अभिनंदन करता हूं कि आधुनिक युग में जब अंग्रेजी ही सब जगह चलने लगी है, आपने मराठी में संचालन किया। मैं इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि एक दिन आपको भी गौर गोपाल दास जी की तरह से दुनिया में यश मिले। मेरी कठिनाई है कि पढ़ा अंग्रेजी हूँ और आजकल सीख मराठी रहा हूँ, लेकिन फिर भी बोलता हिंदी में हूँ। मैंने some foreign countries, people come, dignitaries come, I have to speak to them in English, otherwise they will not understand me, I will need some interpreter. मैंने शुरू में सोचा कि मैं मराठी सीखूं, सीखने लगा तो अब आप जो बोलते हैं सब समझ भी लेता हूँ, पढ़ता भी हूँ रोज। लेकिन मैंने जब बोलना शुरू किया हिंदी में तो ऐसा लगा कि मैं महाराष्ट्र में नहीं हूं बल्कि उत्तर प्रदेश से भी किसी ज्यादा अच्छे हिंदी बोलने वाले प्रदेश में हूं। यानी इतनी सब लोग हिंदी समझते हैं
तो मुझे लगा कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। अभी देखे कि हमारे गौर गोपाल दास जी बोल रहे थे, वो अंग्रेजी में भी बोले और अपनी मातृभाषा में भी बोले। आपकी मातृभाषा मराठी है क्या? मराठी आए? वो मारवाड़ी आए? वाह वाह वाह! अब मारवाड़ी, मराठी मातृभाषा मारवाड़ी आए और मराठी बोलते हो, बताइए। ये मैंने आपको इसलिए बोला प्रारंभ में, ज्यादा नहीं बोलना, क्योंकि आप दास साहब को सुन चुके हैं और गोपाल दास जी को, इसलिए कोई ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है। लेकिन इसलिए बोला कि मैं जब एज चांसलर अपने यूनिवर्सिटीज को मैं विजिट करना शुरू किया, कार्यक्रमों में गया, तो सारा संचालन अंग्रेजी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं। तो मैंने कहा यार तुम मराठी नहीं जानते हो क्या? तो अब सारा संचालन मराठी में होता है। अब संयोग से मेरे पास एक दिन अभी 5-6 महीने पहले पवार साहब आए। कितना? मोर देन 6 मंथ बैक। कब आया था? 6 महीना हो गया, रहते हो गया, मे बी मोर देन 6 मंथ बैक। ये मुझसे आए बोलने के लिए कि गवर्नर साहब, ये COEP बहुत पुराना कॉलेज है, बड़ा रेपुटेड कॉलेज है, इसको जो है अब विद्यापीठ बनना है, यूनिवर्सिटी बनना है। तो मुझे थोड़ा ताजुब लगा कि इसमें किस पवार की गलती है, इस पवार की या दूसरे पवार की, कि 161 साल बाद भी आफ्टर 168 ईयर्स ये विद्यापीठ नहीं बना। आफ्टर किस पवार की गलती है? तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। और जैसे हमारे अलुमनाई यहाँ पर बड़े गौरवान्वित हो रहे हैं, दे फील प्राउड कि दे आर दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस कॉलेज, ऐसे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा कि मेरे जैसे एक दूर पहाड़ के किसी गांव से आए हुए गरीब आदमी को एक ऐसे वेल रेपुटेड कॉलेज को और इसको विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए अपने स्वाक्षरी, अपने हस्ताक्षर करने का अवसर मिला। तो ये सौभाग्य मुझे भी मिला आप सबको। अब इतने पुराने इंस्टीट्यूशन को, जिसकी इतनी बड़ी ख्याति है, और अब बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, अलुमनाई है, वो इसका सम्मान बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात थोड़ा सा, जब गौर गोपाल दास जी कह रहे थे कि मेरे पिताजी की कुछ और इच्छा थी, तो सभी के वडील की और ही इच्छा होती है। क्यों बोल रहे ना, माय फादर्स डिजायर और समथिंग। लेकिन मैं आपको निवेदन करूंगा कि देखिए, हम जब माता पिता की इच्छा से काम करते हो तो सबको करना चाहिए, और आप सबको भी निवेदन करता हूं करना चाहिए। परंतु माता पिता से ऊपर जो माता, आप हमारी सब माताओं की माता है, आप हमारी सब की माता है, जिसके कारण से हम जिंदा है, रहते हैं। वो जो मदरलैंड है, वो मदरलैंड से डिजायर वाज समथिंग एल्स देन दैट ऑफ हिज फादर। उसने कहा बेटा तो अपने बाप का कहना मानेगा ना, बस या तो दुकान करेगा, पैसा कमाएगा, इंजीनियर बनेगा, है? हो सकता है विश्वेश्वरिया तक का सरियर जैसे इंजीनियर भी बन जाएगा,
पर दुनिया में रोज तुमको लोग सुने और सुनते सुनते और अपने हंसते खेलते हुए और अपने को धन्य समझे, ये बड़ा मुश्किल था। और इसलिए मदरलैंड ने कहा, गौर गोपाल दास तू दुनिया का दास बन जा, दुनिया का सेवक बन जा, और ये दुनिया के सेवक बन गए। अभी कोई कहता है कि वर्ल्ड ओवर, नॉट ओनली वर्ल्ड ओवर, ये जो संस्कृति की बात है, ये जो स्पिरिचुअलिज्म है, ये इट हैज गॉट नो लिमिट्स। ये सिंपली इस वर्ल्ड तक नहीं रहता है। ये जहां अब वो मस्क जा रहा है, कौन कौन जा रहे हैं ना, वो अभी कौन क्या था उसमें, तो ये जो स्पिरिचुअल वॉइस है ये ब्रह्मांड तक जाती है, जहां तक है वहां सब जगह जाती है। तो एक प्रकार से आप भारत की आवाज को, जैसे स्वामी विवेकानंद ने पहली बार 1893 में दुनिया के अंदर फैलाया, आप आज के, चूंकि तब आज की तरह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्या क्या आजकल है, ये सब चीजें तो थी नहीं, तो आज सब चीजें हैं, हमारी आवाज दूर दूर तक जा रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये केवल गौर गोपाल दास की ही आवाज नहीं जाए, बल्कि इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले हमारे जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनकी आवाज भी आगे तक पहुंचे। एक बात। दूसरी बात है कि हो सकता है कि हम एवरी वन ऑफ कैन नॉट बिकम ए विशेषरैया, ये मैं आपको बहुत साफ बोल देता हूँ। ये जो मेरा 80 साल का अनुभव है, पवार साहब आपका भी होगा, सब आपके जैसे सकाल के मालिक नहीं बन सकते हैं, आपके जैसे सेठ भी नहीं बन सकते, पैसे वाले भी नहीं बन सकते हैं, मेरी तरह से गवर्नर बन करके गरीब के गरीब ही हो सकते हैं, मुख्यमंत्री रहने के बाद। तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन हम एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से जा रहे हैं और जिसका लंबा चौड़ा इतिहास है, तो हम सब लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने अपने स्तर पर क्या दे सकते हैं। अब अभी मुझे गीते साहब बोल रहे थे कि 1.5 करोड़ रुपया कि हमने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दिया। अब इतना तो हमारे पवार साहब चाहते तो अकेले दे देते। लेकिन सुनो बच्चों, इनके 1.5 करोड़ से अधिक महत्व जो हमारे अलुमनाई ने दिया है, अपने पसीने की कमाई से, अपने मेहनत की कमाई से और अपने हृदय के अंतःकरण से, फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट। मैं सारे अलुमनाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और गौर गोपाल दास जी, आप भी प्रार्थना करें और मैं भी प्रार्थना करता हूं कि भगवान इनको ऐसी ताकत दे कि अगले 10 साल बाद ये कहें कि 1.5 करोड़ नहीं, हम 1.5 अरब रुपए की सहायता कर रहे हैं, ऐसी इनको ताकत भगवान दे, ये मैं प्रार्थना करता हूं। अब मैं आपको बहुत ज्यादा उपदेश नहीं दूंगा, तो उपदेश देने का काम गौर गोपाल दास जी का मेरा तो है नहीं, लेकिन एक चीज आपसे थोड़ा निवेदन करूंगा कि आप सब लोग इस इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, नाउ इट इज यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, और आज के युग में, कल मैं एक कार्यक्रम कर रहा था, प्रोफेसर हिंगमरे का कोई उसके बारे में था, जीआई टैगिंग के बारे में प्रोग्राम था, तो उसमें उनके गुरु प्रोफेसर, आई डोंट नो, आई हैव फॉरगॉटन हिज नेम, तो उन्होंने उस प्रोग्राम में जीआई टैगिंग का बहुत बड़ा महत्व आज के युग में, मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, मैं उनको उत्तराखंड में ले जाता हूँ, दूसरे प्रदेशों में भी ले जाता हूँ कि होना चाहिए करके। उन्होंने एक अच्छी बातें बताई
कि भाई देखिए आज का युग है। उन्होंने 3 चीजें जो मैं भी अक्सर बोलता हूं, उन्होंने भी बोला, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि भाई देखो अभी हमको ध्यान देना है 3 चीजों पर। उन्होंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरी चीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और तीसरा चीज साइबर। और ये मैं बहुत बार बोलता हूं, मैं इन चीजों के बारे में जीरो भी नहीं जानता, लेकिन चूंकि इनका आज के जीवन में महत्व है। आप लोग हो सकता है कि स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग के हो सकता है कि आप लोग मैकेनिकल के हो या किसी और स्ट्रीम के हो, परंतु आज सौभाग्य ऐसा है कि 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज के लिए पूरा प्रोविजन है। और इसके लिए मैं अपने केंद्र सरकार को और सारे शिक्षाविदों को और देश के प्रधानमंत्री को बहुत बधाई देता हूं। इट इज द नीड ऑफ द आवर। बहुत बार लड़का साइंस पढ़ता है, उसकी संगीत में रुचि होती है, लेकिन वो संगीत नहीं पढ़ पाता। सभी सौभाग्यशाली तो नहीं होते ना कि इंजीनियर करने के बाद गौर गोपाल दास बन जाए, ऐसा सौभाग्य सबको थोड़ी मिलता है। तो ये एक ऐसा हमारी एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जिसका आप सब लोगों को उसका लाभ उठाना चाहिए, और उसके माध्यम से आप जो इंटरडिसिप्लिनरी शिक्षण है उसको अगर आप प्राप्त करेंगे तो मुझे लगता है कि अभी तक जो हम रिजल्ट्स दे रहे हैं उससे रिजल्ट फार बेटर होंगे, अच्छे होंगे। दूसरी बात, अभी मैंने हम लोगों ने राजभवन में 2-4 दिन पहले यूएसए के 20-22 यूनिवर्सिटीज के हेड्स को, डायरेक्टर्स को, वाइस चांसलर को बुलाया, और मेरे यहाँ के जितने गवर्नमेंट के वाइस चांसलर हैं उनको बैठाया, उनके बीच में इंटरेक्शन कराया। जब उनका इंटरेक्शन की बात सुनी तो कल मेरे पास बिना बुलाए, ये कंसल जनरल जो होते हैं ना, इस जब मुझे फॉरेन का वो ये एमईए परमिशन देता तो मेरे से बातचीत करने आते हैं, उसके बिना नहीं आ सकते। लेकिन वो विजिट करने के लिए आए और मेरे अधिकारी को पूछने के लिए कि भाई तुमने करा क्या, हम लोग भी इंटरेस्टेड है कि तुम्हारे यहाँ आए करें। तो फॉर्मल, नो डिस्कशन एट ऑल, मेरे से बोले नहीं केवल आपसे नमस्ते करने आए हूँ। ऑस्ट्रेलिया की वो कंसल जनरल भी मेरे अधिकारी से पूछने आए कि आफ्टर ऑल कैसे, ताकि हम भी कोलैबोरेट करना चाहते हैं। तो एक प्रकार से देश में, दुनिया में ये परस्पर कोलैबोरेशन का, आपस में एक दूसरे के सहयोग करने का एक नया युग आया है, और हम लोग भी कोशिश करें कि उस दिशा में कैसे हम कोलैबोरेट करके अच्छी से अच्छी चीजें सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग यदि इस दिशा में काम करेंगे तो ये जो विश्वविद्यालय है, अब तो नाउ आई कैन से विश्वविद्यालय, क्योंकि मैंने दशरथ कर रखे, तो क्योंकि बच्चे भी कह लेंगे हम कॉलेज में थोड़ी पढ़ते हैं, तो हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, विद्यापीठ में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये सब लोग बोलेंगे यस कॉलेज कॉलेज, आप लोग क्या बोलेंगे यूनिवर्सिटी। तो एक प्रकार से हम सब लोग उस दिशा में काम करें। केवल एक बात और कह के अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए आप मोस्टली हियर आर इंजीनियर्स, all are engineers, all of you are engineers, okay, or studying engineering, whatever that be. अब हमारे यहाँ ये स्पिरिचुअल लाइफ के और आध्यात्मिक जगत के आदमी हैं, ये ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 3 शब्द हैं। एक शब्द है मंत्र, दूसरा शब्द है तंत्र, और तीसरा शब्द है यंत्र। तो आप लोग जो तंत्र है यानी टेक्नोलॉजी है, सामान्य रूप से उसके स्टूडेंट हैं, और टेक्नोलॉजी को यंत्र मशीन के द्वारा सीखते हैं या मशीन के द्वारा उसको आप
नया इन्वेंशन और नया इनोवेशन या नया जो भी आजकल बहुत शब्द चले, इनोवेशन, इनक्यूबेशन। पुराने जमाने को रिसर्च होता था, आजकल नए नए शब्द आ रहे, इनोवेशन, इनक्यूबेशन, जाने क्या है। तो ये तंत्र आपको मिला है, यहाँ यंत्र भी आपके पास है, लेकिन इस सब के साथ जो सबसे बड़ी चीज क्या है, वो जो मंत्र है। आपने देखा ना हमारे यहाँ जो लोग भगवान को भी नहीं मानते, जब उनके, मैं ये हिंदू धर्म को जो मानते सनातन को, उनकी बात बोल रहा हूं, जब उनके माता पिताजी की मृत्यु हो जाए तो डरते हैं कि भाई अगर किसी पंडित को बुला के मंत्र का पाठ नहीं किया तो कहीं भूत न लग जाए, तो बड़ा डरते हैं, कुछ न कुछ करते हैं। तो इसलिए हर एक चीज का एक मंत्र होता है। तो हम जीवन में जैसे गौर गोपाल दास ने मंत्र लिया कि अब मुझे अपना घर नहीं देखना, केवल अपने माँ बाप नहीं देखने, केवल अपनी पत्नी बच्चे नहीं देखने हैं, मुझे सामान्य जगत से ऊपर उठ करके और मुझे सारी दुनिया का भला करना है। इसलिए उन्होंने सन्यास का लिया। ऐसे ही हम भी सब सन्यासी बनने को नहीं कह रहा, आपसे बनना भी नहीं है, हाँ, जरूरी भी नहीं है। मैं भी अगर जो मेरी इच्छा सन्यासी बनने की थी बन गया होता तो क्या पता इनकी तरह से उपदेश देता होता। लेकिन मुझे इस देश में एक आरएसएस नाम की संस्था, वो अपनी बार खींच लाई तो आपके यहाँ तक पहुंच गए। तो ये संयोग की बात है। लेकिन हम जिस फील्ड में जाए उस फील्ड में हमारा क्या मंत्र हो, हमारा मंत्र यही होना चाहिए कि देखो, हम मनसा वाचा कर्मणा, हम अपने देश के लिए काम करेंगे, और जब देश के लिए काम करेंगे अल्टीमेटली हम मानवता के लिए काम करेंगे। जब हम मानवता के लिए काम करेंगे तो अल्टीमेटली हम विश्व के कल्याण के लिए काम करेंगे। विश्व का कल्याण ये भारत के माध्यम से हो सकता है। और आज सारा दुनिया, मैं कोई प्रधानमंत्री मोदी का नजदीक का इसलिए नहीं बोल रहा हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि इसलिए बोल रहा हूं, ये गोपाल दास जी से पूछ लीजिएगा, गौर गोपाल दास जी से, इसलिए बोल रहा हूं कि आज सौभाग्य है कि इतने वर्षों के बाद इस 75वें साल में हमारे अमृत महोत्सव में सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है, और कितने होशियारी से काम करते हैं, कितने बुद्धि से काम करते हैं। मैं उस पर लंबा नहीं जाऊंगा क्योंकि कोई पॉलिटिकल भाषण देने नहीं आया हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जरा हमको गर्व होना चाहिए और गौरव महसूस करना चाहिए कि आज सारी दुनिया, जब पुतिन को कहा कि भैया 2 दिन पहले, दिस नॉट द एज ऑफ वॉर, ये युद्ध का समय नहीं है, युद्ध का काल नहीं है, सारे दुनिया के लोगों ने कहा अच्छा कि भारत का प्रधानमंत्री और इतने शक्तिशाली रूस से कह सकता है कि ये युद्ध का काल नहीं है। दुनिया की चर्चा का विषय बन गया। और जब कभी आप कल्पना कर सकते हैं तावड़े साहब कि यूएई में, अरब कंट्री में, हम लोग कभी कल्पना कर सकते हैं कि वहां पर भारत का कोई मंदिर बन रहा है। थोड़े दिन में गोपाल दास जी भी चले जाएंगे वही, और ये भी बना लेंगे वहां। कितना अच्छा लगता है जब एक हमारे यहां से निकले हुए विश्वेश्वरैया जी को हम इतना सुबह शाम नाम लेते हैं, और अपने छात्र रहे गौर गोपाल दास जी को हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, कितना आनंद आता है। तो अपना देश का नाम ऊंचा हो, हमारा मंत्र एक ही होना चाहिए, वट एवर आई एम डूइंग इट फॉर माई कंट्री। मैं अपने राष्ट्र के लिए कर रहा हूं, कर रही हूं। इस भाव से आप चलेंगे
तो मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों के जिन्होंने इसकी स्थापना की है उनका सपना साकार होगा और हमारा भावी भारत भी इस कॉलेज के माध्यम से, इस विश्वविद्यालय के माध्यम से एक उत्कृष्ट भारत होगा। यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपल्या बहुमूल्य मार्गदर्शनाबद्दल आणि अमोघ वाणीने आम्हा सर्वांना आशीर्वाद दिल्याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद राज्यपाल महोदय. आपल्या व्यस्त कार्यक्रमामुळे माननीय राज्यपालांना आपली रजा घ्यावी लागत असली तरी कार्यक्रम इथे संपत नाही. मी औपचारिक आभार प्रदर्शन करण्याची विनंती माजी विद्यार्थी संघटनेचे सचिव प्राध्यापक डॉक्टर सुजित परदेशी सरांना करतो. लोकसेवकाच्या भूमिकेतून आजवर प्रवास केलेले, जनमताचे आणि जनप्रेमाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्यामुळे राज्यपाल हे पद प्रशासकीय आणि औपचारिकतेच्या बंधनातून मुक्त करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असलेले महाराष्ट्र राज्याचे आदरणीय राज्यपाल श्री भगतसिंह कोश्यारी यांचे मी मनापासून आभार मानतो आणि त्यांनी दिलेल्या मौलिक मार्गदर्शनाबद्दल ऋण व्यक्त करतो. COEP तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर कुलपती या नात्याने माननीय राज्यपाल यांची आजची भेट ही आपल्यासाठी अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. माननीय चंद्रकांत दादा पाटील उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी देखील आज प्रत्यक्ष येण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, परंतु त्यांच्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे त्यांना आज येता आले नाही. परंतु त्यांच्या व्यस्त कार्यक्रमातून सुद्धा त्यांनी आवर्जून आजच्या कार्यक्रमाकरता आपला संदेश पाठविला, त्याबद्दल त्यांचे शतशः आभार. महाराष्ट्र राज्याचे तंत्र शिक्षण संचालक माननीय डॉक्टर अभय वाघ सर आपल्या व्यस्त कार्यबहुलातून वेळ काढून या कार्यक्रमास उपस्थित आहेत, त्याबद्दल त्यांचे आभार. आपल्या परदेश दौऱ्यात फेरबदल करून आजच्या कार्यक्रमासाठी COEP नियामक मंडळाचे अध्यक्ष माननीय प्रतापराव पवार आवर्जून उपस्थित राहिले, त्याबद्दल त्यांचे विशेष आभार. अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमातून वेळ काढून या कार्यक्रमाला प्रत्यक्ष उपस्थित असलेले सत्कार मूर्ती माननीय श्री गौर गोपाल दास, श्री विनायक पै, श्री जगदीश कदम, श्री सतीश खांडरे आणि श्री विलासजी तावडे यांचेही मी आभार मानतो. तसेच मोठ्या संख्येने त्यांचे आप्तस्वकीय आज उपस्थित आहेत, परिवारजन उपस्थित आहेत, त्यांचे देखील आभार. COEP तंत्रज्ञान विद्यापीठ झाल्यावर अल्युमनाय असोसिएशनद्वारे आयोजित आजच्या कार्यक्रमाकरता विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी उपस्थिती नोंदवली आहे. या सर्वांचे आभार. प्रामुख्याने माननीय राजेशजी पांडे, सदस्य व्यवस्थापन परिषद सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, माननीय राजेंद्र हिरेमठ सर, माजी नियामक मंडळ सदस्य COEP, माननीय इनामदार सर, नियामक मंडळ सदस्य COEP, अल्युमनी असोसिएशनच्या स्थापनेत मोलाचा सहभाग असलेले संस्थापक सदस्य विदिन द ऑडियन्स प्राध्यापक बोंडे व प्राध्यापक खाडीलकर, तसेच VS पाटील सर, पासलकर सर, असे असंख्य अल्युमनाय आज या ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही मोडमध्ये आपल्या बरोबर आहेत या कार्यक्रमाला उपस्थित. या व्यतिरिक्त श्री प्रवीण दराडे IAS, श्री आशिष कुलकर्णी रिअर ॲडमिरल, श्री राहुलजी कराड आरो ऑफिसचे जाधव सर, इतर महाविद्यालयांचे प्राचार्य तसेच प्रत्यक्ष आणि व्हर्च्युअल माध्यमातून या कार्यक्रमास उपस्थित सर्व माजी विद्यार्थ्यांचा मी ऋणी आहे. संस्थेचे संचालक डॉक्टर सुतवणे, उपसंचालक डॉक्टर राठोड, अधिष्ठाते, सर्व विभाग प्रमुख, PEC कमिटी व डॉक्टर भोसले यांनी कार्यक्रमाच्या आयोजनात मोलाचे सहकार्य केले, त्याबद्दल विशेष आभार. या कार्यक्रमाच्या आयोजनात सहभागी राज्यपालांचे ADC, राज्यपाल कार्यालय, पोलीस प्रशासन, पत्रकार मित्र, संस्थेतील सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, सर्व पदाधिकारी, GB मेंबर्स, विद्यार्थी मित्र, कार्यक्रमाचे ऑनलाईन प्रक्षेपण करणारे डेटा सेंटर टीमचे प्राध्यापक कुंभार, श्री सुमित, श्री गोसावी, श्रीमती सीमा मॅडम, श्रीमती नेहा, श्री अमित, सर्व बाह्य यंत्रणा यांचे मी आभार मानतो. सूत्रसंचालन करणारे श्री पियुष यांचे विशेष आभार. माननीय राज्यपाल महोदय यांना इतर कार्यक्रमास उपस्थित राहायचे असल्याने कार्यक्रमाचा पूर्वार्धात आपण केवळ माननीय गौर गोपालदासजी यांचे विचार ऐकू शकले, परंतु आपणा सर्वांना इतर मान्यवरांचे मनोगत देखील ऐकण्यात तितकीच रुची आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी प्रेक्षागृहात आसनस्थ व्हावे ही विनंती. आपले इतर मान्यवर व्यासपीठावर येऊन आपल्याशी कार्यक्रमाची उत्तरार्धात संवाद साधतील. पुढील कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन श्री मोहित गुंदेचा करतील. विशेष आभार सनई चौघड्याचे सम्राट रमेश पाचंगे आणि राजशिष्टाचार म्हणून सर्वांना विनंती की प्रेक्षागृहातनं आपली जागा सोडू नये. माननीय राज्यपाल पुढील कार्यक्रमाकरता मार्गस्थ होत आहेत. धन्यवाद.
After this, I would request everyone to just take their seats. We have Hello. last 30 minutes of the program. So I'll request all the... Everyone, please be I get think seated. we have 30 minutes of the program left. So I would request all the Jagdish, Satish, can you all please come up? Vinayak, can you please, Vilas? Everyone, please remain seated. Doors are closed. Yeah, so we're going Just to for take 10 only minutes. 30 minutes. I promise the next 30 minutes will be as interesting as the first 60 minutes of today. So I would request all of you, especially people... As instructed by the police authority, doors are closed. Please remain seated for 30 minutes. Thank you. May I request the COEP ABHIMAN award winners to please come up on the stage. So, 17 years ago on this very dais, I was involved in releasing the COEP Abhiyanta magazine. I was a third-year engineering student of College of Engineering, Pune, and the COEP Abhiyanta, for the first time, had a section on COEP alumni. In that edition, we interviewed the Starbucks, the newly nominated Starbucks CEO, Lakshman Narasimhan. We connected with serial entrepreneur Nikhil Jakadar. We connected with Stanford University professor Haresh Shah, and so many of those. For the first time, COEP Abhiyanta had a dedicated alumni section. Fast forward, may I request everybody in front of the dais, please. We need to continue the program. Yeah. Can I please request the COEP ABHIMAN award winners to please come up on the stage? Yeah. So 2005 COEP Abhiyanta happened. 2006 I went to Stanford University. I happened to meet a gentleman, Narendra Kade. I bumped into him. I introduced him to the COEP Alumni Association, and rest, including the state-of-the-art Bhau Institute of Entrepreneurship, is history. Fast forward in 2020, I got a call from COEP. Please have a seat. So fast forward, so 2005 happened, 2006 happened. Fast forward in 2020, I get a call. I get a call from COEP that we need to re-energize the Alumni Association. So some of us came together. The first thing we said was we will start branding and connecting the COEP alumni. So COEP CXO Club was an initiative we started 2 years ago. We connected with some of the most successful COEP alums, and we said we need to start networking and we need to start amplifying the brand. The brand COEP has not been as well known outside Pune and Maharashtra as some of the IITs are. So we said we'll start the COEP CXO Club. Then we said we need to help underprivileged COEP students. Our goal was that no COEP student should go hungry. No COEP student should need to eat vada pav because he does or she does not have the money to pay for the mess fees. So we said, but this is not something we want one family supporting this. We welcome donation as less as 1,000 rupees all the way to 10 lakh rupees. We had alumni who donated 1,000 to all the way to 10 lakh rupees. And as Bharat said before, we were able to support 150 COEP students with their tuition fees, their laptops, their even hostel fees. Fast forward, and we continue to support them. So if any of you are interested in supporting a student for a year or 4 years, we have our stall outside. The COEP alumni office has people there. Please give your name. They will reach out to you. The next thing that we are doing is
we want to improve the quality of placements at COEP. We want to increase the average salary every student who comes here gets. So the COEP Alumni Association, apart from all the infrastructure projects, we are going to push for more placements at COEP and more salary for COEP students. Are you all happy? On that note, it's a privilege and honor to welcome on the very stage where I stood up as a student, to welcome the COEP ABHIMAN award winners. You already heard some inspiration so far, and I promise there is more in store. So stay tuned, and I would request all my panelists, it's a day where all of us are celebrating the spirit of COEP. So, we want to hear all your life stories. I'm going to ask you a lot of questions. You can answer in English, you can answer in Marathi, you can answer in Hindi, any language that is comfortable. Just the request is keep it short. In the world of social media, people are distracted. So keep the answers short, keep it funny as you can, and we will have fun for the next 30 minutes, sorry. So on that note, it's a moment of pride. It's a moment of pride for my panelists today, I'm sure. This is an award everybody wants to win. This is your home. This is your own people. This is the place that matters. So let me start with asking them, whom do you dedicate this award? So maybe, Vinayak, if I may start with you. Sorry, we have some mics here. You have one here, and you both, if you can share, yeah. So maybe, Vinayak, whom would you dedicate this award to? Thank you, Mohit, and great to be here, friends. Absolutely delighted. So in terms of the, my friends and colleagues of COEP played a big part, and my parents, of course, and my sisters to support education. But the special dedication is for my uncle, Vidyadhar Baleri, who's a 1967 graduate of the same institute, same batch. Nice. And I was inspired by him to become an engineer. And I was the next engineer after 20 years after he became in 1967. Wow, 3 cheers for Shri Vidyadhar ji. Nice. So, Vilas, whom do you dedicate this award? Of course, COP comes first, but my family not only supported me, but encouraged me to take higher responsibility, higher charges. So, thank to my family. We have an extended family, very close knit, 3 brothers and 1 sister. We are very close knit. They also supported on this. And the best part is, coming from a modest background, my mother and father, not only me, all 4 of us are very good to our engineers. One is in a medical field and one in social worker. So thanks to my mom and dad, Anna and Maya म्हणतो. आणि सर्वात जास्त एक लार्जर फॅमिली आहे, RSS स्कूल ऑफ थॉट. त्यांनी मला जे एक वेगळं विजन दिलं, त्याच्यामुळे मी हे अचीव करू शकलो. धन्यवाद. थँक्यू. जगदीश. Of course, thank you, for this award. Thank you, friends, family, and COEP audience who are present here. Of course, this is a very prestigious award. It is a moment of honor. Of course, family is there, friends were there, there are colleagues. But the most important thing, I think, this institute has given us so much of confidence and courage in life to try out different and difficult thing in your life. So I would like to dedicate this award to this institute. आवाज कुणाचा? कुणाला करताल तुम्ही डेडिकेट award? सर्वप्रथम मोहित, अल्युमिनाय असोसिएशन ऑफ COEP, भरत गीते आणि तुमची सगळी टीम, या कॉलेजचे प्रिन्सिपल, आत्ताचे प्रेझेंट सगळे प्रोफेसर्स, आणि मी इथे बघतोय डॉक्टर बोंडे आहेत, खाडीलकर सर आहेत, अनेक आमच्या वेळचे प्रोफेसर्स इथे बघतोय. माझे बरेच मित्र परिवार, नातेवाईक, पत्नी आणि कुठनं दूरवरनं आलेले सगळे मित्र, आणि आत्ताचे हे सगळे COEPचे या बॅचची सगळे माझे मित्र आणि मैत्रिणींनो,
मी हे अवॉर्ड साहजिकच आपल्याच सीओईपीचे एक्स अल्युमिनाय भारतरत्न डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांना समर्पित करू इच्छितो. आणि या निमित्ताने मी आपल्याला आता या इंजिनियर्स सप्ताहाच्या निमित्ताने सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. So let's switch gears and go back in time. So Vinayak, if I may ask you, tell me one funny incident or a memorable incident of COEP. Hindi, Marathi, English, whatever you're comfortable. So this happened off campus. मी मुंबईला जात होतो. मी मुंबई तेव्हा राहत होतो आणि मी ट्रेनमध्ये जात होतो फॉर द स्टडी प्रिपरेशन लिव्ह ॲट द एंड ऑफ द सेमिस्टर. माझ्या शेजारी एक गृहस्थ होते आणि बरेच गप्पा मारले आम्ही 3 तास. आणि उतरण्याआधी त्यांनी विचारलं मला की तुम्ही काय करता. तर मी COEP ला आहे, सेकंड इयर इलेक्ट्रिकल. म्हणाले तुम्ही पै का पवार. कळलं नाही. तर ते आमच्या ह्युमॅनिटीजचे सर होते आणि म्हणाले या 2 विद्यार्थ्यांना मी कधीच बघितलं नाही सेमिस्टर. Vinayak, when you were saying, I almost thought when you asked तुम्ही COEP काय करता, I almost thought you would say मी तिथे गोट्या खेळतो. The pun was intended. विलास, तुम्ही तुमची एक मेमरी सांगा. मी सेकंड इयरला इथे आलो, त्याच्यामुळे थर्ड इयरला कॉलेज चालू झालं. तर फर्स्ट इयर मध्ये ऍडमिशन झालं तर खूप 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 मुली आल्या, म्हणजे थोड्या मुली आल्या. म्हणजे तर आमचा बोट क्लबवर पंटवर बसून चहा प्यायचा कार्यक्रम, तर ह्या मुली आल्या आणि खाली गेल्या तिथे आणि ते कागदाची बोट बनवून त्या ह्याच्यात नदीमध्ये सोडायला लागल्या. मी वरून जोरात कॉमेंट केली, COEP ने बालवाडी कधी चालू केली. इन्सिडेंटली त्या 2 मुली ह्या माझ्या चांगल्या मित्रांच्या बायका आहेत आता, आणि एक MIT ला प्रोफेसर आहे. पण नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या संदर्भात बोलला तर ह्युमॅनिटीज हे आता चालू केलं पाहिजे. विश्वविद्यालय आहे, मग हे जर ह्युमॅनिटीज चालू केलं तर आम्हाला SNDT मध्ये जायची गरज नाही पडणार. सर, आता तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, जेव्हा 2005 पासून already 40% are the better gender, and already the times are different now. Jagdish, your favorite memory or funny incident? माझा मेमोरेबल त्यातला प्रसंग असा म्हणता येईल की कॉलेजला मी ज्या वेळेला एंटर झालो 1982 ला, त्यानंतर आम्ही 1 वर्ष सोडून नेहमीच एटीकेटीत राहिलो. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड करायचं असेल तर एटीकेटी असली तरी काळजी करू नका. पण 1च वर्ष ऑल क्लिअर झालो, कारण त्या वर्षी मला UR व्हायचं होतं कॉलेजचं, आणि म्हणून जाणीवपूर्वक अभ्यास करून त्या दिवशी त्याच वर्षी मी ऑल क्लिअर झालो. सुदैवाने UR म्हणून निवड झाली. आणि मेमोरेबल मोमेंट म्हणताना या COEPच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच कोणीतरी COEPचा UR पुणा युनिव्हर्सिटीच्या स्टुडंट काउन्सिलच्या चेअरमन पदासाठी उभा राहिलो, तो मी, आणि 1 मतांनी मी निवडून आलो. त्यावेळेला पुणे, नाशिक, जळगाव, धुळे आणि नगर अशा 5 जिल्ह्यांमधनं एन्जॉय केलं ते. आणि त्यातला फनिएस्ट मोमेंट त्याच्याशी संबंधित अनेक आहेत, खरं बोलण्यासारखे कमी आहेत. त्यातलाच एक सांगतो की एक फनिएस्ट मोमेंट म्हणजे मी ज्या वेळेला स्टुडंट काउन्सिलचं चेअरमन झालो त्यावेळेला सिनेट मेंबर पण झालो. त्यामुळे फिरती 5 जिल्ह्यांमध्ये सगळ्या कॉलेजेसमध्ये असायची. आणि आम्हाला BDD, बिल्डिंग ड्रॉइंग अँड डिझाईन, त्याचं सबमिशन असायचं. प्रोफेसर भट होते, बोंडे सर तुम्हाला माहिती असतील, ते आमचे रेक्टर पण होते, खाडीलकर सर तुम्हालाही माहिती असतील. तर आम्ही ते ड्रॉइंग्स करायचो आणि मी त्यांना जाऊन रिक्वेस्ट करायचो की सर मला कॉलेजमध्ये येत नाही, जरा हॉस्टेलच्या रूमवरती येऊन चेक करा आणि सही करा ना. त्यांनी ते इमाने इतबारे केलं. थँक्यू डॉक्टर. So before we go to Satish, audience मधून how many of you have contested elections for any of this? Gymkhana secretary, boat club, gathering, cultural? Nice.
सतीश, तुमची मेमरी. असं म्हणतात की क्युरिओसिटी इज मदर ऑफ इन्व्हेन्शन, पण कधी कधी फार जास्त क्युरियस असणं महागात पडतं. म्हणजे हॉस्टेलला असतानाचा किस्सा आहे की रंगपंचमी जनरली तर रंगपंचमी आम्ही साजरी करत होतो आणि कोणाला तरी त्रास झाला आणि कुठल्या तरी पुणेकर गृहस्थांनी पोलीस स्टेशनला आम्ही कंप्लेंट केली आणि पोलीसची व्हॅन अशी आमच्या हॉस्टेलच्या दरवाजात आली. तर मी माझ्या मित्राला म्हटलं, चल रे काय चाललंय बघूया. तो म्हणाला, मी नाही येणार, तूच जा. तर मी आपलं उत्सुकतेने बघायला गेलो की चाललंय काय. तर पोलिसांना मला पकडलं आणि त्या गाडीत टाकलं. त्याच दिवशी त्यांनी ठरवलं, आता मी पोलीस बनेल आणि दुसऱ्यांना गाडीत टाकेल. आणि आमच्या हॉस्टेलच्या बाजूलाच ती शिवाजीनगर पोलीस चौकी आहे, तिथं ते घेऊन गेले आणि आम्ही तिथे बेंचवर बसलो 5-6 लोक असे. मग नाव पत्ते वगैरे लिहून झालं आणि आम्ही आपल्या गयावया करायला लागलो की हो सर आम्ही काहीच केलं नाही, तुम्ही आम्हाला इथे कशाला आणलात. तर ते म्हणाले, नाही तुम्हाला आता हे तर सगळं तुमच्या घरच्यांना कळवलं पाहिजे, तुमच्या प्रिन्सिपलला ते पत्र लिहिलं पाहिजे. तर आम्ही आणखीनच घाबरलो. आम्ही म्हटलं की असं करू नका, आमचा करिअरचा प्रश्न आहे वगैरे वगैरे. तर तो म्हणाला, एकच इलाज आहे. म्हटलं बोला. तर ते हवालदार साहेब म्हणाले की जसे चौकी ऑफिसर येतील तसे तुम्ही सगळ्यांनी त्यांचे पाय पकडायचे. मग जसे ते चौकी ऑफिसर आलेत, आम्ही सगळ्यांनी त्यांचे पाय वगैरे पकडले आणि त्यांनी मग मोठ्या मनाने आम्हाला माफ वगैरे केलं. तर न्यायव्यवस्थेवर ताण न देता पोलीस प्रश्न कसे सोडवतात याचं प्रात्यक्षिक मला त्या दिवशी मिळालं आणि माझा पोलिसिंगचा श्री गणेशा पोलीस अधिकाऱ्याच्या पाया पडून झाला. Let me come to this side. Vinayak, one thing that you learned at COEP that still helps you? Teamwork. You know, when you come here, you meet so many different type of, students, and how to mingle and how to create a team. And it was in everything. It was in Gymkhana, it was in boat club, it was in gatherings. Just that teamwork has been an invaluable addition to my knowledge during that period and has helped me substantially in my life. How many of you have learned teamwork at COEP? Please raise your hands. Wow. Nice. Vilas, तुम्ही काय शिकलात? जगदीशच्या 2 वर्षाआधी मी युआर होतो. त्याच्यामुळे गोट्या खेळणं, लोकांना कसं कन्व्हिन्स करणं, सोशल एवढ्या ऍक्टिव्हिटीज आम्ही मध्ये होतो. क्राफ्ट, आमचे काही मित्र इंडियन गेम सेक्रेटरी होते. या सगळ्यामुळे इंटरॅक्शनमुळे सोशल कोशंट हा आयुष्यात जो महत्वाचा असतो, IQ तर असतोच आपल्याकडे, सोशल कोशंट हा माझा इथे डेव्हलप झाला. आणि हा सोशल कोशंट मी वेस्ट बेंगॉलमध्ये काम करायला गेल्यानंतर असा उपयोगी पडला की जेव्हा एकदा बँकर्सची विजिट होती आणि मेन चौकीवर त्यांनी ब्लॉक करायचं ठरवलं, मी पुढे होतो माझ्या CEO बरोबर. तर तो म्हणाला, असं असं झालंय, मागून बँकर्स येत आहेत, काय करायचं. म्हणतात त्यांना डिटेल गेला, सांगा मी करतो. मी खाली उतरलो की बोलची दादा केमान उच्चो असं करून त्यांना म्हटलं, रस्त्याचा प्रॉब्लेम होता. म्हटलं 5 कोटीचं नाबार्डकडनं सँक्शन होतं, लेटर दाखवलं, चला चाय खावं करून त्यांना बाजूला घेतलं. मागची गाडी गेली, इन्स्पेक्शन झालं, लोन सँक्शन झालं. त्या CEOनी माझं रेकमेंडेशन केलं की विलास हॅज गॉट अ गुड सोशल कोशंट अँड आय वॉज मेड CEO अँड मॅनेजिंग डायरेक्टर. थँक्यू. जगदीश, मला COEP मध्ये एकतर सिन्सिअरिटी, डेडिकेशन या गोष्टी COEP ने शिकवल्या, ज्याचा पुढच्या आयुष्यात मला खूप चांगला उपयोग झाला. Apart from not straining the police machinery, what else did you learn here? ऍक्च्युली आमच्या वेळेस ऍडमिशनची सिस्टम थोडीशी वेगळी होती. आता गोष्टी बऱ्याच बदलल्यात, पण आमच्या वेळेस COEP ला यायचं म्हणजे आय एम फ्रॉम अमरावती, तर ते अमरावती विद्यापीठात टॉपर वगैरे यावं लागायचं तेव्हा. आणि फक्त इन्स्ट्रुमेंटेशन आणि मेटलर्जी अशा 2च ब्रँच आम्हाला त्यावेळेस अवेलेबल होतं.
तर आम्हाला गावाकडे फार वाटायचं की आपण लय हुशार. इथे 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 COEP मध्ये आल्यानंतर लक्षात आलं की इतके इतके विलक्षण लोक आय मीन या कॉलेजमध्ये आलेले आहेत, आपल्या आजूबाजूला आहे. तर म्हणजे काय राहू, एका झटक्यात आपण जमिनीवर आलो ना. तर एक फिलिंग ऑफ आय मीन being amongst the excellent people, brilliant people, was the great feeling, I mean, at that time. And of course, I mean, तुम्ही COEP मध्ये असल्यानंतर तुम्हाला स्वतःलाच म्हणजे असं यू शुड स्ट्राईव्ह फॉर एक्सलन्स अशी अशी एक फिलिंग आम्ही कायम येत राहते. आणि ती फिलिंग स्ट्रायव्हिंग फॉर एक्सलन्स ही मला वाटतं ती आयुष्यभर तुमच्या सोबत राहते. सो आय थिंक दॅट इज द ग्रेट कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ दिस इन्स्टिट्यूट. Before I proceed to my next round of questions, COEP is a brand in Pune. Right? आम्ही पण होतो, आपण सगळे तिथे स्टुडंट्स होतो. तुम्ही कुठे कोणालाही जाऊन सांगा मी कुठे मी COEP, अरे COEP शिकतो म्हटलं की द पर्सन विल लुक डिफरंटली ॲट यू. But we need to take this brand outside Pune. We need to take this brand outside Maharashtra. When I went to Stanford University, what I used to get irritated was people would ask me, oh, which IIT did you go to? They would assume that you came to Stanford University, you must be from an IIT. We need to change this. Lakshman Narasimhan has been our biggest brand ambassador because every PR that went for him had, I went to College of Engineering Pune. So I have a simple appeal for all of you. तुमच्या LinkedIn प्रोफाईलवर जर पुणे युनिव्हर्सिटी लिहिलं असेल तर ते प्लीज बदलून कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे करा. The world needs to know that you went to the second oldest engineering college in India, if not Asia. So please go and change on your LinkedIn profiles and let's take every opportunity to amplify this brand. So let's shift gears a little bit and let's have slightly shorter answers. I'm going to ask my panelists to talk about one favorite thing about COEP and one thing that you absolutely did not like. खूप काही आवडतं and one thing that you didn't really. So favorite thing, boat club. Nice. Absolutely. How many of you like boat club? And not many things which didn't like, but of course the examinations. Yeah. मला वाटतं बोट क्लब हा युनानिमस चॉईस आहे आणि आमचं डिपार्टमेंट अगदीच जवळ होतं, त्यामुळे बोट क्लबवर जास्त डिपार्टमेंटला कमी असंच होतं. आणि बालवाडी पण सुरू झाली होती आणि बालवाडी पण बघून झाली होती. दुसरा जो नावडता भाग होता तो इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग हॉल. ड्रॉइंग तर वाट एक लाईन तर मारता आली नाही, सरळ लाईन पण नाही मारता आली. फेवरेट सांगायचं झालं तर लय नाटकं केली राव इथे. तर एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटी वॉज ग्रेट. आय मीन जॉय. मजा आली त्या 3-4 वर्षात. म्हणजे आज मी या स्टेजवर बसताना मला आठवतं की आम्ही या स्टेजवर आम्ही आमचं एक तरुण तुर्क म्हातारा नावाचं एक 3 अंकी नाटक बसवलं होतं. आणि लिस्ट फेवरेट किंवा असं सांगायचं झालं तर म्हणजे हॉस्टेल पासून इंजिनिअरिंग कॉलेजला चालत येणं इतका 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 वैताग होता. म्हणजे आताही बहुतेक असावा असं दिसतंय. फेवरेट थिंग ऑब्विसली बोट क्लब आणि बोट क्लब मधला मधूचा आणि बाळूचा वडापाव आणि गरम चाय. आणि नावडती गोष्ट म्हणजे M3. ते बापना सर म्हणायचे दॅट्स M3, नॉट इवन M3, M3. जर सगळे तुम्ही जर परत COEP, लेट्स if there was a choice to go back to COEP, what was that one thing you would do differently? I think for me, I would go with more confidence. What Gaur Gopal said today is really true. You have all this thing around you, and if you go with more confidence, and this is for all the students, you have it, as he said, I just want to repeat, you all are here, so you have it in you. So go with more confidence and do things which you think are difficult. Nice.
मी मगाशी ह्युमॅनिटीजचा विचार बोलून दाखवलाच. इफ आय गो बॅक, इंजिनिअरिंग बरोबर ज्या पुढचे मला वाटतं 2 डिकेड्स हे आफ्रिकेचे आहेत, त्याच्यामुळे स्वाहिली किंवा फ्रेंच ह्या भाषा शिकायला मिळतील आणि त्याच्याबरोबर एखादं वाद्य शिकायला मिळेल, असं कॉम्बिनेशन झालं तर आय वुड बी अ बेटर इंजिनियर अँड कन्सिडरिंग दी प्रॉस्पेक्ट्स. थँक्यू. गुड. मला खरंच मनापासनं 82 to 86 मध्ये जे COEP मी जगलो तेच जगायला आज परत इथे आलो तर आवडेल. फक्त एक चेंज, त्यावेळेला एकाच वर्षी ऑल क्लिअर झालो, यावेळेला 4 वर्ष ऑल क्लिअर होण्याचा प्रयत्न. मला तर खरं इंजिनियर बनायला आवडेल. म्हणजे मागच्या वेळेस इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये येऊन इंजिनिअरिंग शिकून इंजिनिअरिंग काय बनलो नाही, पण आता पुन्हा जर चान्स मिळाला तर खऱ्या अर्थाने अभ्यास वगैरे करेल. यांच्यासारखं एटीकेटी न घेता 4 वर्षात क्लिअर होऊन एक चांगला इंजिनियर बनण्याचा प्रयत्न करेल. So Vinayak said something about, and even Vilas said about humanities. I want to talk about an initiative that the Alumni Association is running. While, you know, the मातृभाषा मराठीत प्रभुत्व पाहिजेच, हिंदी ही चांगलं बोलता यायला पाहिजे, पण today's language of business is English. And one thing we have observed, one of the reasons some of our students don't get good placements is their inability to communicate good English. मी पण जेव्हा 12वी पुण्यात आलो होतो, मी अहमदनगर मधून आलो, इथे लोकलाइट फाडफाड इंग्लिश बोलायचे, तर टेन्शन आलं सुरुवातीला, यार हे आपलं कसं चालणार इथे. पण मेहनत करून हळूहळू हळूहळू यू लर्न इंग्लिश, हॅव इक्वल प्रोफिशियन्सी ऑन द इंग्लिश, मराठी, हिंदी लँग्वेज. इंग्लिश is the language of business. You are going to get placed if you are able to speak well. You may be the smartest person in the world, but if you can't communicate, so Alumni Association runs mentoring programs. Initially, they were for the student support club students, and there are alumni who mentor. So alumni who mentor these students to get better at business English. So my appeal to all of you is spend time when you are in college to improve this. There are too many people we employ who we have to train after they graduate in English language. That is something I don't wish for you students. So on that note, let me switch gears since, you know, we started talking about students. Let me go this side. Jagdish, if you were to give a message to the COEP students, like one thing that you will tell them. See, being a COEPN, I'll say in your life, don't follow Lakshmi. Lakshmi means the money. Let me clear. That Lakshmi you can follow. Always try to follow Saraswati. Again, Saraswati means knowledge, Vidya. To me, they are taking me wrongly. तुम्ही एकच माझं तुम्हाला सांगणं आहे, तुम्हाला जर खरंच तुमच्या आयुष्यामध्ये यशस्वी व्हायचं असेल तर सरस्वतीची आराधना करा. तुम्ही जर लक्ष्मीच्या मागे पळायला लागला, म्हणजेच पैशाच्या मागे पळायला लागला, तर लक्ष्मी ही आपल्या सावलीसारखी असते, ती पुढे पळते, आपण तिचा पाठलाग करत राहतो, आयुष्य तुमचं निघून जाईल. तुम्ही सरस्वतीची आराधना करा, नॉलेज, विद्या त्याची आराधना करा. Lakshmi will going to follow you definitely. Both Lakshmis will follow. And the second thing, if you want to succeed in your life, always keep in mind 3 P's. They are very simple to understand, very hard to follow. What are these 3 P's? The first P is passion. You must have passion. The second P is patience. साईबाबांनी आपल्याला शिकवलंय श्रद्धा आणि सबुरी. And the most important third P is perseverance. I guarantee you success is going to follow you. So
Passion, succeed. patience, perseverance. Thank you. Let me go this side and Satish, I'll come back to you. Vinayak, what would you? My favorite thing, which uh, take take the button which you have. There are 4 holes, so balance them in your work or your studies. One, the second, spend time with your family. Third, spend time on yourself, your health, well-being, both physical and mental. And fourth, spend time with your society. The more you can balance the 4 holes, the more happier you will be in life. On that note, before I go to the other 2 panelists, I want to make another announcement about the initiative that we run at Alumni Association. That's where I got reminded of it because we had Vinayak speak in our COEP CXO Club. You might have been seeing some of the visuals rolling back here. CXO Club is an initiative to connect the C-level executives from COEP who've gone out and are occupying some of the most interesting positions in the world. So we invite, we had Nitin Paranjape, who is the Global Chief Transformation Officer at Unilever. We had Lakshman Narasimhan, the new Starbucks CEO. We had Gaur Gopal Das. We had Vinayak. We had a lot of interesting people. We do that once in a quarter. And especially for students and alumni, there is no other better place than to find inspiration from your own. Just coming here once and not connecting to the Alumni Association later is not going to get you a lot out of what we do. So every quarter, we bring a very interesting celebrity. Next quarter, we are getting the Reliance Jio CEO is a COEP alumni. So next quarter, we're going to invite the Reliance Jio CEO to come and speak at the COEP CXO Club. I think Professor Agashe and Professor Pardeshi keep circulating the invites among the students. So next time is there, I would love all of you to come and join and draw inspiration from there as well. So Vilas, before I answer your question, my resume was not including COEP resume. LinkedIn profile includes. So my daughter-in-law corrected that COEP is a brand, so it should be B Instrumentation and Control, COEP, Pune University. Thanks for her. In terms of advice to that, there is a success, professional success pyramid as well as relationship success. Starts basic with physical quotient. Very man. कल मैं केस हे करायला गेलो होतो त्यावेळी त्याने म्हटले काय करू का म्हटलं नको बाबा 30 वर्ष 35 वर्ष सर्व्हिस झाली दिसलं पाहिजे नाहीतर हा म्हणाला की 35 वर्षाचा मुलगा कुठे आला फिजिकल कोशंट अतिशय महत्वाचा नंतर इंटेलिजंट कोशंट जो गॉड गिफ्टेड होतो 10% वेरी होतो थर्ड इज सोशल कोशंट विच हेल्प मी आय एक्सप्लेन फोर्थ इज इमोशनल कोशंट in distress how you react because distress you may spoil relationship you may spoil the deals so emotional quotient is there आणि एक स्पिरिच्युअल क्वोशंट आहे असे हे पॅरामीटर आहेत याच्यामध्ये अजून 2 फायनान्शियल आणि डेटा क्वोशंट आहे हा आपण कधीतरी नंतर विषय घेऊ सीओपी आता ब्रँड असल्यामुळे 3R चा आपण आपल्याकडे चाललंय रियूज रिसायकल अँड 3R फॉर एन्व्हायरमेंटल चाललंय तर त्याच्यामध्ये माझं ऍडिशन आहे की सीओपी ने रिप्लेस हा चौथा आर केला पाहिजे रिप्लेस बाय फॉसिल बाय टू रिन्युएबल whatever is environmental friendly, whatever is cost effective, replace हा भाग COEP ने घेऊन त्या क्षेत्रामध्ये एक्सलंट इनोव्हेशन आणि कॉन्ट्रीब्युशन केलं पाहिजे हा 4th R हा COEP चा आहे. सतीश आपण काय सांगाल? आमच्या वेळेस पुरुषोत्तम किंवा फिरोदया व्हायचं तेव्हा बहुतेक सीओपीची टीम आय मीन प्रथम यायची आणि मग प्रथम क्रमांक मिळवल्यानंतर एक फेमस घोषणा होती सीओपीची की आम्ही सारे महान आहोत बाकी सारे लहान आहेत. तर त्या धर्तीवर मला हेच म्हणायचं आहे की हॅव फेथ इन युअर युनिकनेस अँड युअर ग्रेटनेस अँड चेज युअर ड्रीम्स. कॉन्फिडन्स जर असेल आणि दिस इन्स्टिट्यूट गिव्स यू दॅट कॉन्फिडन्स. हॅव कॉन्फिडन्स, have faith in yourself and go for it. Thank you. Nice. So before I go to my last round of questions, since I have so many alumni come here, मला एक अपील करायची आहे जी मी सुरुवातीला करत होतो पण मे बी नाव आय हॅव युअर अटेन्शन अँड आय डोंट वॉन्ट टू मिस दॅट चान्स. जेव्हा आम्हाला 2020 मध्ये फोन आला
की काहीतरी अल्युमनाय असोसिएशन रिएनर्जाइज करायचं आहे. एक चार्टर आमचा होता की गरीब विद्यार्थी जे कॉलेजमध्ये येतात, खूप आहेत गरीब मुलं, अजून पण COEP स्टील अट्रॅक्ट द बेस्ट ऑफ द टॅलेंट. गरीब शेतकऱ्यांची मुलं आहेत, सायकल रिक्षा रिपेअररची मुलं इथे येतात आणि त्यांना एज्युकेशन काही खूप स्वस्त राहिलेलं नाहीये. जरी हा गव्हर्नमेंट कॉलेज असला आणि तुम्ही जर ओपन कॅटेगरीमधून असाल तर तुम्हाला 90,000 रुपये द्यावे लागतात. खूप लोकांना हे 90,000 रुपये परवडत नाहीत. मेस, even if it is subsidized, is 25 to 35,000 rupees a year. Pune is no longer inexpensive. My appeal to all of you is at least adopt one student. If not for 1 year, adopt for 4 years. We have a 4-year scholarship that you can, and we have a very transparent process. आम्ही मुलांच्या हातात पैसे देत नाहीत, आम्ही डायरेक्ट कॉलेजला पैसे देतो. आम्ही इथे एक टीम आहे प्रोफेसर आगाशींची, जी ऍक्च्युअली मुलांना इंटरव्ह्यू करते. त्यांच्या घरी आम्ही व्हिडिओ कॉल करतो, त्यांना सांगतो घर दाखव, त्यांच्या आई वडिलांशी बोलतो, आम्ही व्हेरीफाय करूनच देन वी डू दिस स्कॉलरशिप. सो वी हॅव अ स्टॉल आउटसाइड. You can donate any amount. No amount is small for us. And please remember, nobody got poor by giving. So on that note, let me switch gears. And since we are talking about alumni, let me start with Jagdish. Jagdish, what do you think alumni kai karu shakte to help COEP, to help other alumni, and to help the students as well? What do you think alumni can do? मोहित, मी माझ्यापासून सुरुवात करतो. तू जे आता अपील केले त्यातले 4 वर्षांकरता मी 5 विद्यार्थी. मला असं वाटतं की मी माझ्या परिस्थितीमुळे ते करू शकलो, पण अल्युमिनायने बेस्ट पॉसिबल त्यांचा वेळ, शक्य असेल तर पैसा, आणि अल्युमिनाय म्हटल्यानंतर 100% त्यांचा गायडन्स आता या बसलेल्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना द्यावा अशी अपेक्षा मी व्यक्त करतो. धन्यवाद. डीपली अप्रिशिएट. मला वाटतं मेंटरिंग हे फार महत्वाचं आहे. तर आता आमच्या काळात तर एवढे कम्युनिकेशनचे साधनं नव्हते, मोबाईल फोन पण नव्हता तेव्हा, पण आता इंटरनेट आहे, कम्युनिकेशनचे भरपूर प्लॅटफॉर्म आहे. तर मला वाटतं शिकणाऱ्या मुलांचं मेंटरशिप जे आहे आणि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्ममध्ये, नॉट इन द फॉर्म इनफॉर्मल नाही, पण एक फॉर्मल पद्धतीने एक ग्रुप घेऊन जर सिनियर मेंबर्सनी, सिनियर कलिगने जर त्यांचं मेंटरिंग केलं तर मला वाटतं कॉलेजमध्ये शिकताना पण त्यांना फायदा होईल आणि पुढे भविष्यात काय करायचं आहे, फ्युचरमध्ये कुठल्या प्रांतामध्ये जायचं आहे, कुठल्या क्षेत्रात जायचं आहे. आमचे एक मित्र आहे महेश भागवत, त्यांनी इथे तशा प्रकारचा एक मेंटरिंगचा प्रयोग सुरू केलेला आहे. तर अशा प्रकारे जर स्ट्रक्चरल मेंटरिंग जर आपण अल्युमिनायने सुरू केलं तर मला वाटतं त्याचा फायदा होईल. Thank you. So before I go to Vinayak, I want to tell an interesting story. Right in the pandemic, Corona, it was almost, we were deep into the pandemic. And Suruchi and I, Suruchi is my wife and also a COEP alum, she's here. We wrote an email. So for them, COEP is a heaven because लग्नाच्या गाठी स्वर्गात बांधल्या जातात. So Suruchi and I wrote an appeal to the COEP alumni base that we are helping the underprivileged students. We love you to support. So we got an email from a gentleman called Vinayak Pai. I didn't know him. He didn't know me. What was common was COEP. I think he was in Netherlands that time. He said, here is 5 lakh rupees. And जर कमी पडले तर अजून 5 देईल. Right? I did not know this man. I'm meeting him today for the first time. Just that common thread that somebody is doing something which is going to add value to the end person. And I'm truly grateful because he was one of the early backers. And Tithun, our confidence kept increasing and we supported 150 students. So Vinayak, many thanks for all you have done so far. How does it feel to give back? And what is your message to the other alumni on what they can do? My message is simple. I think, as you said, Pune is not a very,
easy place to survive. And a lot of students come every year to this campus. Their parents have the responsibility, the college have to have the responsibility. But let us as alumni decide that from the first hour they come to COEP till they graduate out of COEP, no student should go hungry. No student should search for books or for their tuition fees. I think if the alumni can decide this is our collective responsibility, then whatever we can do individually or then collectively engage with others to make that happen. I would add one more. No student should go without a job, and it is my promise. I'm going to lead this project to increase the campus placements, to increase the salary, that our students get. We all get placed, but I don't want you to get 25,000 rupees a month. I want to get you to get 100,000 rupees a month, and that will happen in two ways. It's not just going to happen because of the alumni. We need to upskill ourselves. While इथे आल्यावर वाटतं अरे मी COEP आलो, पण आज competition खूप आहे बाहेर. It is no longer just that brand. Of course, that brand is going to open the doors, but your selection is going to only happen if you have it in you. इथे येऊन फक्त गोट्या खेळायच्या नाहीये, इथे येऊन फक्त लक्ष्मी आणि सरस्वतीच्या मागे जायचं नाहीये. इथे येऊन शिकावं पण लागेल. And we all alumni will try our best to ensure that more companies come on campus and you get better salaries. So along with food, fabulous, and this campus placement will be our theme for the coming year. So and just to the alumni, in addition to the financial support, also give time. Absolutely. विनायक किंवा जगदीशने इंडिव्हिज्युअली केलं, पण आम्ही इन्स्ट्रू 1984च्या सगळ्यांनी मिळून 2022ला जे 4 मुलं, आधी 3 होते आता 4 मुलं, 4 मुलांचा 4 वर्ष 2/3 एक्सपेन्सेस विल बी डन बाय इन्स्ट्रू 84. रुचा वैष्णवनी त्याचं कोऑर्डिनेशन केलं, रुचा वैष्णव कपाडिया. तर असं जर सगळ्या बॅचेसने ठरवलं तर दिस विल बी व्हेरी इझी. सरकारकडे आमचं आग्रह आहे की EWS ला स्कॉलरशिप द्या. असं जर झालं तर हे जे डोनेशन येईल, मी मागेही म्हटलं, मागच्या वेळी म्हटलं, COEPने एक विश लिस्ट करावी की या गोष्टी आम्हाला करायच्या आहेत अँड दिस इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट. तर इंडिव्हिज्युअली किंवा त्या बॅचनी किंवा त्या होल बॅचनी मिळून ह्या ऍक्टिव्हिटीज केल्या तर COEPची प्रगती फार लवकर आणि फार फास्ट, एकदम फास्ट ट्रॅकवर होईल. थँक्यू. इन टर्म्स ऑफ युनिव्हर्सिटी झाली असल्यामुळे अकॅडमिक काउन्सिल येईल, मॅनेजमेंट काउन्सिल येईल, बोर्ड ऑफ स्टडीज येईल. याच्यामध्ये ज्यांचं सेकंड इनिंग चालू होत आहे त्यांनी खूप कॉन्ट्रिब्युशन करण्यासारखं आहे आणि प्लेसमेंट वगैरे एक्झिस्टिंग हे लोक करतायतच आहेत. धन्यवाद. There is education is expensive, and if we believe that pakta tuition fee dili and the college can run on its own, in the US, some of us have been there. It's the alumni endowment which really makes the Stanfords and the Harvards of the world happen. Tuition fee hardly takes care of the expenses that the institute has. So it's not just, we are not doing a favor by giving back. I don't claim to be doing a favor by spending my time and resources with the Alumni Association. It is our duty to give back, because I'm sure each of us owes to this great institute. So please come connect with us. We have a governing body which is dedicated to support this institute, these students, and help the alumni as well. There are a lot of young alumni who come out of the university and are still struggling. So my appeal to all of you is to please stay connected. If you don't get our emails, please give your emails at our stall. So we'll ensure that you get to hear from us. We write quite often. You will hear from us once a week at least with something that is happening. On that note, I would really like to thank our panelists. They have been sport. They have really shared some of their most interesting time they have spent. And I'll request them to come up for a photo session. Please be seated. Another 10 minutes, please. There is a prize distribution ceremony of our gold medalist students. Please be seated for 10 only minutes, 10 minutes.
I will be taking the names of the students. So students are already informed. So please, I would request the guests to the stay on the stage only. Please. Best outgoing student, Shaunak Halbe. Shaunak there around? Shaunak Halbe. His parent is there. Okay, his best outgoing student instituted in the memory of late मंगेश काळे. श्री पैंना मी विनंती करतो की त्यांना पुरस्कार द्यायचा आहे. शौनक हळबे. शौनक हळबेंना 2 पुरस्कार आहेत. गोल्ड मेडल बाय मिस्टर योगेश कुलकर्णी टू ओव्हरऑल एमटेक मेक टॉपर. तवरे रोहन नामदेव. ऑडियन्स मध्ये असाल तर पुढे यायचंय. अवॉर्डीज प्लीज पुढे या. रोहन तावरे. प्राइजेस टू बीटेक सिव्हिल टॉपर. प्राइजेस टू सिव्हिल टॉपर तेजस श्यामसुंदर चिखलीकर. लेट प्रोफेसर रामचंद्र विनायक साठे गोल्ड मेडल. लेट मिस्टर आर.डी. थिपसे प्राइज. तेजस श्यामसुंदर. पुरुषोत्तम सदाशिव गोरे प्राइज टू बीटेक सिव्हिल टॉपर गर्ल्स. पूर्वा दिलीप मोघेकर. एसवीसी अय्या बेस्ट प्रोजेक्ट बीटेक ईएनटीसी. आकृती भारद्वाज. अर्णिमा मेहता. अनिरुद्ध गायकवाड. गाईड आहेत डॉक्टर विभा व्यास. श्री खंडारेंना मी विनंती करतो की त्यांचा सत्कार करायचा. एसवीसी आय्या बेस्ट प्रोजेक्ट बीटेक इन्स्ट्रू. सायली शिंदे. भाग्यलक्ष्मी पवार. श्रुती पंतवणे. गाईड प्रोफेसर केतकी घोडिंदे. Prize instituted by Mr. Anand Kanhere for innovative projects by production, mechanical, electrical engineering students, each at UG and PG level. केतके मॅडम गाईड. समर्थ चौधरी. आर्या आरासन. ऋषिकेश पाचघरे. पृथ्वीश चौकारी आणि गाईड आहेत डॉक्टर एस एस ओहोळ सर. प्रोडक्शन पीजी एमटेक मॅन्युफॅक्चरिंग इंजिनिअरिंग अँड इंडस्ट्रियल मॅनेजमेंट शुभम खंडू काकडे. गाईड आहेत डॉक्टर मिसेस एव्ही मुळे. पुढील विद्यार्थ्यांनी तयार राहायचंय. इलेक्ट्रिकल यूजी शुभम खांडू काकडे आणि डॉक्टर मिसेस एव्ही मुळे. मी जगदीश कदम सरांना विनंती करतो की यापुढील पुरस्कार तुम्ही द्यायचे. इलेक्ट्रिकल यूजी पुढील विद्यार्थ्यांनी तयार राहायचंय. ताहेनन श्याम शुपारे. आकाश राठोड. आदरीस बंदूकवाला. मुजम्मिल खैरादी आणि गाईड आहेत प्रोफेसर अर्चना थोसर. जोरात टाळ्यांचा गजरात झाला पाहिजे. पुढील विद्यार्थ्यांनी तयार राहायचंय. भरत. प्राइज इंस्टिट्यूटेड बाय 1982 बॅच फॉर बेस्ट वर्किंग प्रोजेक्ट बीटेक मेकॅनिकल. भाविका चावला. आदित्य पोटनीस. रोहित खांडेलकर. कौशिक कुनाळे आणि गाईड आहेत डॉक्टर एन के चौगुले सर. लेट मिस्टर एम बी घारपुरे प्राइज टू इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट्स फॉर सिव्हिल इंजिनिअरिंग स्टुडंट्स ॲट यूजी अँड पीजी लेवल. ओके. रायभान सरनोबात. प्रीतम भराने. वैभव मरकड आणि गाईड आहेत डॉक्टर आर के सूर्यवंशी. रायभान.
UGचा ग्रुप आहे. जगदीश सरांनी त्यांना पुरस्कृत करायचं. लेट प्रोफेसर MV देशपांडे, prizes to BTech and ENTC topper. श्रेया गटणे. मी विलास तावडे सरांना विनंती करतो की तिला पुरस्कृत करा. Prizes by 1954-55 batch to BTech planning topper Amol Rudrasen. लिस्ट मध्ये तर नाही. डॉक्टर पेटकर मॅडम. अमोल रुद्रसेन. Prizes by Alumni Association to BTech Institute topper भाविस्कर प्राची प्रदीप. BTech Mechanical topper महाजन कोमल प्रशांत. BTech कॉम टॉपर हळबे शौनक आशिष आणि अनुप सुरेश नायर. त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आलेले आहेत, पॅरेंट्स आलेले आहेत. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू एव्हरीवन. बीटेक मेटा टॉपर पेशवे सुयश मुकुंद. बीटेक प्रोडक्शन टॉपर सौरव संदीप पटवर्धन. हिरीश वोगल कंपोनंट्स ऑफ इंडिया कडून काही पुरस्कार देण्यात येणार आहेत, तर त्यांच्या टीमला मी विनंती करतो की तुम्ही स्टेजवर यायचंय. अल्हाड साठे, करतार सिंग, हर्षद साठे, शरयू बेलावार, अंकिता सिंग, कृपया करून तुम्ही स्टेजवर यायचंय. मी सतीश खंडारे सरांना विनंती करतो की तुम्ही इथून पुढचे पुरस्कार द्यायचे. मॅडम नाव घेतो. एकच मिनिट. मी दिलाय लॅपटॉप. मी सर्व सन्मानितांना विनंती करतो की तुम्ही आशनस्थ व्हायचंय स्टेजवरच. सर, सतीश सर, एकदा बसून घ्या. हिरश वोगल कंपोनंट्स इंडिया कडून काही पुरस्कार देण्यात येणार आहेत, त्याआधी PPT प्रेझेंट होईल. Respected teachers, students, and guests, we would like to thank you for giving us this opportunity. And we are very happy to honor the students for the first time with the awards of the Frank Hirschvogel Stiftung. But before we start, I would like to introduce the company. जे सर्व उभे आहेत प्लीज कृपया 10 मिनिटं बसावे. बरं वाटत नाही ते उभं राहणं आपल्यामध्ये. नंतर भेटूयात, सगळ्यांना गप्पा मारूयात प्लीज. Sorry. But before we start, I would like to introduce the company Hirschvogel and the Frank Hirschvogel Foundation. The Frank Hirschvogel Foundation was founded in 2007. It is named after the son of Dr. Manfred and Annie Mary Hirschvogel. Frank Hirschvogel suffered a fatal car accident in 2006 at the age of 18. The foundation is a co-shareholder, non-profit, public foundation with legal capacity under civil law.
The main aims of Dr. Manfred Hirschvogel for the foundation are that it serves as a stabilizing element to secure the long-term and sustainable future of the company, Hirschvogel and Bridgester with 61%, and the Frank Hirschvogel Foundation shares the rest of the company with 39%. The main work of the family business is to produce automotive components at all the plants, and the customers include almost all major automotive manufacturers and their suppliers. The company was founded in 1938 and reached in average 1.23 billion sales volume in 2020. Overall, Hirschvogel has a total of over 6,000 employees. The activities of Frank Hirschvogel Stiftung are invested 85% nationally in Germany and 15% internationally. As already mentioned, our activities are funded around the Hirschvogel sites in Germany, Poland, USA, China, and Mexico. Our main funding partners are schools, universities, and educational institutions. In average, we support over 80 projects a year and hand over 40 scholarships and 140 awards. Our main targets are to provide motivation, support, to honor, reward outstanding achievements, to identify and provide additional opportunities and alternatives, and to build and maintain networks. Building bridges, creating the future. In this way, we can support the company Hirschvogel in taking social responsibility in society and public life, and thereby generate interest and raise the profile of the name Hirschvogel. But now we would like to congratulate our awardees with the best results from the first, second, and third year. So please come on stage. The best 3 students from the third year: Abhishek Jagannath Dharmadikari from Computer Engineering, Madhur Sudhir Wagle from Electrical Engineering, and Abhiraj Pramod Rathod from Instrumentation and Control Engineering. त्याच्यातून 2 absent आहे, 7 award आहे. संपलं. मला मी ठीक. Best again the third year students आहे. Okay. Abhishek Jagannath Dharmadikari, Madhur Sudhir Wagle from Electrical Engineering, these awards are being handed out by our company's CFO, Mr. Alhad Sathe, who is also alumni. That is Sahil Jain. I request the next 3 students from the second year to come on stage. Gade Rachna Prafula from Computer Engineering, Shri Krishna Sudarshan Murli from Mechanical Engineering, Dhananjay Ashok Gujarati from Manufacturing Science and Engineering. And finally, the 3 best students from the first year, out of which 2 students are not available with us today. So I would request Ayush Sagar Ambhorkar from Computer Engineering to come on stage. The awards are also being received by Prithviraj Mahesh Savhan and Tonapi Siddhant Sandeep. Congratulations to all students on your excellent performance. Thank you.
So I request the dignitaries to be on the stage for a minute. We have the organizing committee, the student volunteers, please come fast on the stage for a group photo with the dignitaries. Thereafter, नॅशनल अँथम होईल आणि कार्यक्रमाची सांगता होईल. पटकन चला आपले व्हॉलंटियर्स, एक ग्रुप फोटो. फास्ट फास्ट, तुमच्यामुळे कार्यक्रम झालाय. चला पटकन पळा. चलो चलो जल्दी जल्दी चला. मागचे विंगेतले पण चला. काही समोर बसा, काही पटकन फोटो मध्ये येतील. समोर बसा. यांच्याबरोबर घेऊ दे ना, जनगणमन नंतर घेत मग अख्खा स्टेज रिकामा नाही नाही, त्या पोरांना सांगतो आता थांबाय. आपण कार्यक्रमाच्या सांगतेकडे आलेलो आहोत. आता राष्ट्रगीताचं आता होईल. सगळ्यांनी आपल्या जागेवर उभे राहावे. कृपया ऑडिटोरियम मध्ये हालचाल करू नये. राष्ट्रगीत झाल्यानंतर हा कार्यक्रम संपेल. भरत. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. जय. सर्व अलुमनायला विनंती आहे, आपण 3 वाजता परत एजीएम करता इथं जमणार आहोत आणि मेन हॉलला सगळ्या अलुमनायनी आणि व्हॉलंटियर्सनी यावे अशी विनंती आहे. धन्यवाद. ज्यांचे सर्टिफिकेट्स गडबडीत काही चुकीच्या नावाला दिले गेलेले आहेत, ऑफिसला येऊन प्लीज कलेक्ट करा, एक्सचेंज करा. All the students who received an award from Hirschvogel Components India, please could you come on stage? I'm taking it on my for the same purpose and to send to the foundation also, that it is